Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku ya kufana. Hujambo na karibu. Ikiwa ni tarehe 30 mwezi Agosti mwaka 2022, siku ambayo chaguzi zote zile za ugavana na zile za maeneo bunge watu wa maeneo yale wamepata kufahamu ukweli kuhusiana na viongozi ambao waliingia debeni kuwachagua, na vile vile ni siku ambayo mahakama ya upeo imeanzana na swala la kesi ile ya kupinga matokeo ya urais. Hayo na mengine mengi katika kipindi cha dakika 30. Mimi Elizabeth Mutuku na mfasiri wangu wa lugha ishara Mini Mbesa tukiwepo hapa kuhakikisha kwamba tumekudadavulia. Kumbuka kwamba unawasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Kurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Kauli yako siku zote inakubalika, na moja kwa moja ni kuwa Jumanne asubuhi majaji katika mahakama ya upeo waliendesha jaribio la kusikizwa kwa ombi lililowasilishwa na muungano wa Azimio One Kenya kupinga ushindi wa rais mteule William Samoei Ruto kama rais wa 5 wa taifa hili. Jaji mkuu Martha Koome alitoa maagizo ambayo yanafuatwa na pande zote husika katika siku ambazo mahakama hiyo itakuwa ikisikiza ombi hilo linalopinga matokeo ya kura ya urais kutokana na nafasi ndogo wanayotumia katika mahakama ya Milimani. Kila upande wa wahusika ambao ni Azimio na Kenya Kwanza IEBC vile vile umepewa nafasi ya mawakili 4 pekee watakaokuwa ndani ya mahakama ombi hilo litakapokuwa likisikizwa. Mawakili wengine watafuatilia yanayojiri na kuwasaidia wenzao kutoka mahakama iliyo kando na iliyotayarishwa kwa ajili yao. Majaji wote 7 watakuwa mahakamani kusikiza ombi hilo. May it please you, my lady. Unfortunately, due to constrained space that we are operating from, we could not accommodate very many people. You can all see we are all required to observe the COVID-19 protocols. We also have to be mindful of security and the constrained time, and therefore we were forced to limit the number of the council who can appear at any given time. But parties are free and at liberty to have as many counsel as they could. We'll try to accommodate as many as we can in the speed of a room, court number 1, where they can follow the proceedings and continue assisting counsel who are in the plenary. Amna bila shaka mpenzi mtazamaji kutoka runinga ya TV47 na ambacho ni kituo ambacho kinakuwa kwa kasi, utakuwa ukiweza kupokea mengi zaidi na haswa kwa njia mubashara yale yatakayokuwa yakijiri haswa katika kuhusiana na kesi hiyo ya maswala ya uchaguzi na ya kupinga matokeo hayo ya uchaguzi moja kwa moja kutoka Milimani. Paul Chebor sasa ndiye mbunge mteule wa eneo bunge la Rongai katika kaunti ya Nakuru baada ya kupata ushindi wa kura 27,000 na kura 21. Chebor alibwaga mbunge wa zamani Raymond Moi katika kinyang'anyiro hicho katika eneo bunge la Kitui Rural. Mbunge wa sasa ni David Mwali Kamboni ambaye ataendelea kuhudumu katika afisi hiyo katika miaka 5 ijayo baada ya kuchaguliwa tena kwa kura 19,735 dhidi ya Charles Nyamai aliyepata kura 10,178. na mwanahabari wetu Paul Muniu ameliangazia swala hilo kwa kina na hii hapa taarifa yake. Matokeo ya uchaguzi wa viti vya ubunge katika maeneo bunge ya Kacheliba, Rongai, Pokot South na Kitui Rural uliokuwa umeahirishwa na tume ya uchaguzi IEBC kufuatia hitilafu iliyoshuhudiwa katika karatasi za kupigia kura yametangazwa, huku wenyeji wakipata wabunge wapya walioteuliwa na kuvikwa jukumu la kuhudumu kwa miaka 5 ijayo. Katika eneo bunge la Rongai, Paul Chebor wa tiketi ya chama cha UDA aliwapiku upinzani wake na kuibuka kidedea kwa kura 27,021 katika kinyang'anyiro hicho, kiti ambacho kilikuwa kimewavutia wagombea watatu ikiwemo mbunge wa sasa Raymond Moi wa chama cha KANU, Luka Kigen aliyekuwa aking'ang'ania nafasi hiyo na chama cha CCM, na Paul Chebor akipeperusha bendera ya UDA.
Katika eneo bunge la Kitui Rural, mbunge wa sasa David Mwalika alifanikiwa kuhifadhi kiti hicho kupitia chama cha Wiper. Mwalika alipata kura 19,745 akimshinda mwenzake wa UDA Charles Nyamai aliyepata kura 10,178. Uchaguzi mwingine uliofanyika siku ya Jumatatu katika eneo bunge la Kachiliba, Titus Lote wa chama cha Kenya Union aliibuka mshindi baada ya kuwabwaga wenzake akiwemo mbunge wa sasa Mark Lomunokol na John Lokitare. Lote amemshinda kwa kura 20,073. Nataka kuhakikishia Wakachiliba wote kwamba mimi nitafanya yote ambayo nilisema nitayafanya. Kwingineko katika eneo bunge la Pokot Kusini, kati ya kura 46,200 zilizopigwa, kura 28,225 zilimwendea David Kosin, zikimfanya mshindi wa kivumbi hicho na kuwaonyesha kivumbi Simon Kailekem na James Lopoyetum. In the history of Pokot, this is a landslide win. Wabunge hawa wateule miongoni mwa wale waliochaguliwa mapema mwezi huu sasa watasubiri hadi tarehe ya kuapishwa kwao ili kuanza rasmi kazi ya utumishi kwa wenyeji wa maeneo bunge yao. Paul Munio, runinga ya TV 47. Asante sana Paul Munio kwa taarifa hiyo. Tukiingia katika kaunti ya Mombasa, ni kuwa Abdul Swamad Nasir Sharif sasa ndiye gavana mteule wa kaunti ya Mombasa baada ya kuibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro hicho akiwa na kura 1,119 na kura 88. Abdul Swamad ambaye alikuwa anawania nafasi hiyo ya ugavana kwa tiketi ya chama cha ODM alimpiku mpinzani wake wa karibu Hassan Omar Sarai ambaye alijizolea kura 98,108 huku akiibuka mshindi. Na akizungumza wakazi baada ya kutangazwa mshindi, Abdul Swamad aliahidi kuziunganisha jamii zote za pwani, huku akitoa wito kwa wapinzani wake kushirikiana naye katika kufanikisha maendeleo ya kaunti ya Mombasa. Abdul Swamad Sharif Nasir ni wa kwanza kunyosha mkono kuambia ya kuwa hata baada ya matusi yote niko tayari kufanya kazi na yoyote Mombasa tupeleke mbele. Mombasa niko tayari kufanya kazi na yoyote ambaye nia na madhumuni yake ilikuwa si matusi, lakini lugha iliweza kuteleza na akaana nia sasa ya kwa tunataka kuipeleka Mombasa mbele. Tunafurahia maana tunajua sisi kama vijana kuna opportunity za kazi hapa, tuko na matumaini tunaenda kupata, na wagombea wengine ambao wameshindwa tunawaambia wajiunge, tufanye kazi kwa pamoja na tudumishe amani. Mungu ambariki, afanye kazi yake vile alivyoahidi, yale manifesto yake yote atimize. Mnajua hizi takataka ambazo ziko hapa Mombasa, najua anaweza. Na Sharif Nasir pia anapenda mambo na masomo. Najua vijana wa Mombasa watasoma, na mimi nafurahia kuchagua gavana wangu Sharif Nasir. Tukisalia katika masuala ya uchaguzi, lakini tukiingia katika kaunti ya Kakamega, ni kuwa Fernandes Barasa ndiye gavana mpya wa kaunti ya Kakamega baada ya kuchaguliwa kwa kura 1,092,929 na kumpiku mpinzani wake wa karibu aliyekuwa seneta Cleophas Malala aliyepata kura 1,159,508. Fernandes Barasa sasa atachukua usukani kutoka kwa gavana anayeondoka mamlakani Wycliffe Oparanya aliyeongoza kaunti hiyo kwa muda wa miaka 10. Aidha, mpinzani wake mkuu Cleophas Malala amekubali matokeo ya uchaguzi huu. I want to appreciate watu wa Kakamega for not disappointing our party leader. Kwa sababu Kakamega ni ngome ya Azimio. We are looking forward on the 5th of September to have a duly elected President of the Republic of Kenya, whom I believe the Supreme Court will announce Raila Amolo Odinga. Fernandes Barasa na Mheshimiwa Ayub Savula, ningependa kuwapongeza kabisa kwa ile kampeni yenyu ambayo mlifanya.
na nyinyi ndio mliibuka ushindi. Sisi hatulalamiki. Tungependa pia kupongeza IEBC kwa ile kazi nzuri walifanya. Hakuna kura iliibiwa Kakamega County. Hakuna kura iliibiwa kabisa. Tukiachana na hayo ya uchaguzi, ni kuwa serikali imezindua nambari mpya za usajili wa magari za kidijitali katika hatua inayonuia kukabili uhalifu. Akizungumza alipokuwa akizindua nambari hizo mpya za kisasa katika makao makuu ya kitengo cha ujasusi hapa jijini Nairobi, eneo la Juja, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i alisema nambari hizo zitawekwa kwenye magari yanayoingizwa nchini na zitasawazishwa na mfumo wa mamlaka ya kutoza ushuru nchini KRA ili kusaidia kukabili visa vya ukwepaji ushuru katika biashara ya kuuza magari. We're doing this because we want to increase the security of our country. That's why we said this project essentially is a process of securitizing motor vehicle registration as a way of addressing the security challenges we've had in the country, and as a way of ensuring that we are able to clean up our society as much as we can of wrongdoers and people whose intentions may not be good for our country. 2 years ago, Chair, the number of vehicles in this country were only about 3.2 million. Vehicles meaning, 4-wheel, 2 wheels, 3.2 million. Today is 4.8. And so, if you want to monitor the movement of vehicles within and across the borders, what you are doing today is actually very historic. We would take about a year or less than a year. The capability we have acquired here, we could actually do all the number plates and change all of them within 12 months. But because Kenyans do not like being harassed or hassled or pushed around, let's now agree that we should be able to complete the exercise inside the next 18 months. Namna serikali ya Kenya kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa imezindua rasmi kituo cha huduma, lengo kuu likiwa ni kutoa utawala bora unaotakiwa na muungano huo na mashirika ya umma utakaowezesha kupata huduma zao kwa njia ya rahisi. Akizungumza katika eneo la Gigiri, kaunti ya Nairobi, Balozi Rachel Omamo anahoji kuwa Umoja wa Mataifa ulipata umaarufu mkubwa hasa ulivyowajibika wakati wa dunia ilipokuwa ikishuhudia ama ikipambana na janga la COVID-19. Aidha, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ameahidi kushirikiana na muungano huo ili kuhakiki kuwa shughuli zao katika serikali ya Kenya zinaenda sambamba pasi mvutano wote kama ilivyokuwa hapo awali. Range of government services required by UNON and other UN agencies to enable them achieve their mandate. I think we're all aware about the importance of this office, who was able to explain to us in some detail what we were dealing with, and we were absolutely flabbergasted. So in order to deal with the COVID-19 challenge, we set up a temporary multi-agency committee to try and keep humanitarian agencies supported and to help everyone navigate through that crisis. From now henceforth, I don't think we should have a situation where staffers of the UN have got to go to the immigration office in town to sort out their problems, or any of the UN staffers have got to go to NTSA to sort out any issues related to their motor vehicles. We have had internal arrangements on how we are going to measure performance and delivery of the services we'll give to you, and we have all agreed that every service required here will be offered within a 12-hour cycle, and nothing should go beyond 12 hours. Because for the officers we are seconding here, there is nothing they are coming here except to serve the staff of the UN. Dakika 14 baada ya saa moja, wakati wa kuchukua mapumziko kidogo, lakini David Kago anasema ninafurahia zaidi taarifa zenu nikiwepo pa Juja Chepkumia, na ninafurahia zaidi Kosgei yetu. Anasema tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba tunajua mengi kuhusiana na masuala ya uchaguzi huo. Hivyo basi usicheze mbali, manake taarifa zaidi zipo.
TV47, the home of untold stories. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Tryson School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. You don't have money, you're broke. Your husband took out a few loans to clear his debts and they're all in your name. Mufasa would never do that. Check again. Watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kwa zaidi ya miongo mitatu, jina Moi limekuwepo kwenye ulingo wa siasa za Kenya. Hayati Mzee Moi akiwa wa kwanza wa jina hilo kujitoza uongozini wa taifa, wanawe Gideon Moi na Raymond Moi wakifuata nyayo za baba yao. Ila mambo yameenda mrama na kubadilika. Uchaguzi wa Agosti tarehe 9 umekuwa ni ukurasa tofauti katika ulingo wa kisiasa kwa jina Moi, huku Gideon Moi na Raymond Moi wakifeli kuchaguliwa kwa mara nyingine. Je, huu ni mwisho wa jina Moi katika siasa za Kenya? Mwanahabari wetu Moige William ameandaa taarifa hii ambayo inahakikisha kufuatilia siasa za Moi. Leadership qualities. You know, this is politics. One, you must be a little aggressive. He's not aggressive. Two, you must be a person ready to make friends. He doesn't seem to be a person who goes out to make friends. And like this, like all these other oligarchs, all these billionaires in this country and political families, he's difficult with his money. And the politics and a little spending go. Even the villages, a chief, you must make tea for people. So Gideon is the kind of person who doesn't carry himself around as a politician. A politician is a sort of person like William Ruto, who knows if you meet in a hotel, you are the one to take the bill and pay. You get it? For the next 5 years, barring any other eventuality, we are going to be in a situation where we are not going to have an elected leader from the family of the second president of the Republic of Kenya. What this means, therefore, is that the Moi family, which is a big business family in this country, what it means to the family which runs a litany of business companies in this country with huge business interests, not just in Kenya but across the region, is that they would be doing their business and doing their politics from behind the scenes. They will not be taking the front platform on matters of politics. We will not be seeing them speaking to issues from Parliament, from Senate, and from the pedestal of elected leaders. Bila shaka mpenzi mtazamaji, mwendo wa saa 3 usikose kujiunga nasi katika taarifa zetu, baraki utakuwa ukisikia mengi kuhusiana na jina Moi na siasa za Moi. Iwapo zimefika kikomo au zina uwezo wa kuendeleza, tutakuwa tukisikia kutoka kwa mwanahabari wetu Moige William. Raymond Moi amekuwa ni mbunge wa Rongai na seneta Gideon Moi alikuwepo
pale Baringo, ila hawakuchaguliwa katika kinyang'anyiro cha Agosti tarehe 9. Lakini nikurejeshe katika masuala ya mahakama, na ambapo leo hii mahakama ya Upeo ilianza kusikiliza na kutoa mwelekeo kuhusiana na jinsi kesi ya urais na haswa matukio ya urais itakavyokwenda, masuala mbalimbali yakijitokeza, wale majaji wakipewa nafasi sio majaji bali mawakili 4 tu pekee kuweza kuwakilisha kila upande. Na vile vile kulikuwa na swala la muda ambao ulitengwa hii leo na yule ambaye ni jaji mkuu Martha Koome kuhusiana na vile masuala ya kutetea ama kuwasilisha ushahidi wa kila upande. Utakwenda upande wake Raila Odinga wa Azimio One Kenya wakipewa muda wa masaa 3. Katika kipindi hicho watajua jinsi ambavyo watajitetea na watajigawanya. Upande wake Rais mteule William Samoei Ruto nao ukipata hiyo nafasi na IEBC vile vile ya masaa 3. Lakini tukisoma hiyo taarifa ni kwa swala la iwapo Rais mteule William Samoei Ruto alipata kura 51% ya zaidi kwenye uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Ni miongoni mwa masuala 9 kuu ambayo mahakama ya Upeo itazingatia kufanya uamuzi wake katika kikao cha kutathmini jinsi kesi hiyo itakavyoendeshwa. Jaji mkuu wa mahakama ya Upeo Martha Koome alisema kuwa mahakama pia itachunguza iwapo kulikuwa na dosari yoyote jinsi form 34A zilivyopakuliwa na kuwasilishwa kwa tovuti ya IEBC. Miongoni mwa masuala mengine, kusikilizwa kesi hiyo kunaanza rasmi hapo kesho. These proceedings, I wish to recognize our distinguished guests who have joined us this morning, recognizing the Honorable Retired Chief Justice Othman Chande and your entire delegation of eminent African jurists who have come to observe these proceedings. You're very welcome. I wish to also recognize the parties who are present, the petitioners, the respondents, their friends and supporters who are watching us online. Unfortunately, due to constrained space that we are operating from, we could not accommodate very many people. You can all see we are all required to observe the COVID-19 protocols. We also have to be mindful of security and the constrained time, and therefore we were forced to limit the number of the counsel who can appear at any given time. But parties are free and at liberty to have as many counsel as they could. We'll try to accommodate as many as we can in the speed of a room, court number 1, where they can follow the proceedings and continue assisting counsel who are in the plenary. We thank the media also for coming to stream the proceedings online. Nilikuwa maandalizi ya mashindano ya maonyesho ya magari ya Concours d'Elegance yameshika kasi, huku mashindano hayo yakipigwa jeki ya shilingi milioni 1.5 mapema hii leo na kampuni ya mvinyo ya East African Breweries EBEABL kabla ya kuanza kwake rasmi. Mashindano hayo yanarejea baada ya muda wa miaka 2, huku magari 70 pamoja na pikipiki 40 zikitarajiwa kuwa kwenye maonyesho hayo ambayo yataandaliwa kwenye uwanja wa maonyesho wa Nairobi Racecourse hapa jijini Nairobi tarehe 25 Septemba mwaka huu. Wakati huo tamasha za kusherehekea miaka 50 tangu kuanzishwa kwa mashindano hayo zitaandaliwa. Akizungumza katika hafla hiyo ya ufadhili wa mashindano hayo, mwanzilishi wa Concours d'Elegance Bob Diwar alitaja mashindano hayo kama mkutano wa kusherehekea urembo wa magari, huku akiwaomba mashabiki kujitokeza kwa wingi. And that's where it is today. We are at a certain point where,